హలో హలో భయ్యా ఐఎమ్ ఆడిబుల్? ఓకే. హలో శ్రీకాంత్ భయ్యా, జయరామ్, స్లైడ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయా? ఇంట్రడక్షన్ స్లైడ్ ఉంది. ఓకే రైట్. ఓకే మూవ్ అవుతున్నాయి. డన్. ఓకే ఫైన్ డన్. 5 minutes ఆగి స్టార్ట్ చేసాం. అలాగే అలాగే. ఓంకార్ భయ్యా, సార్ గుడ్ మార్నింగ్. మార్నింగ్. సార్ మా గణపతి అసలు వినపట్లేదు, కనబట్లేదు. గణపతి మరి ఇవాళ గణపతి క్లాసులు కష్టం. బాగా బిజీ అయిపోయినట్టున్నాడే. క్లాస్ ఉచితనే సరదాగా జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా. జాయిన్ అవుతాను అంటున్నాను యాక్చువల్లీ ఇవాళ నేను. బేసిక్ గుర్తే ఉండదు సార్. హలో, బేసిక్ గా గుర్తే ఉండదు గణపతికి ఫ్రైడే క్లాస్. బిజీ అయిపోయాడు అనమాట. గుడ్ మార్నింగ్ జయరామ్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం, బాగున్నారా? చాలా రోజులు అయింది మనం మాట్లాడుకుంది. ఏంటి 10 minutes క్లాసా? ఇంకో 5 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా వేసుకోండి. 5 minutes లో క్లోజా? ఇంకో 5 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా వేసుకోండి అంటున్నాను మేడం. నేను ఎప్పుడు మీకు డిస్కషన్ కి అవకాశం ఇస్తాను ఎప్పుడు.
అందుకే Slide నేను చదువుదామని ట్రై చేశా గానీ టైం సరిపోలేదు. ఈ టైం ఎక్కడ ఉంటుందిలే మేడం. స్టూడెంట్స్ కి అడుగు క్వశ్చన్స్. నేనేం అడుగుతాను, వాళ్ళు అడిగితే చెప్తాను. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ ఓంకార్ సార్. మేడం స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ మేడం దొరుకుతారు అసలు? నాకు తెలిసి ఈ గ్రూప్ లో అందరికన్నా బిజీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మేడం. ఎప్పుడు ఎవడో దొరకదు. కొత్త స్టూడెంట్స్ ఎవరు వచ్చారంటే ఎవరు మేడం అన్న? కొత్తగా స్టూడెంట్స్ ఎవరు వచ్చారన్నారు కదా? డాక్టర్ సంతోష్, డాక్టర్ క్రాంతి, అంతే. ఇంకా ఎంటర్ కాలేదు అనుకుంటా. ఇంకా ఎంటర్ కాలేదా? మోహన్ సార్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత వస్తారేమో. అరే మేడం, మీ ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ మర్చిపోతున్నారా? రవికుమార్ అక్కడే ఉన్నాడు. రవి సార్ నాకు ఫేవరెటా? నన్ను తిట్టుకుంటున్నాడు రోజు రోజుకి. తిట్టుకోడు మేడం, అని మంచోడు. మళ్ళీ గాజుకి ఏమంటావండి? మంచోడు అనగానే అర్థం ఏంటి అర్థం చేసుకోవాలి శ్రీకాంత్. అందుకనే మేడం ఓన్లీ జయరామ్ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్. అంటే జయరామ్ చూసిన యాంగిల్ లో మనం చూడలేదు, అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. రవికి స్పార్క్ ఉంది కానీ బయటికి తీసుకురావట్లేదు. తీసుకొద్దాం. టైం అయిపోతుంది అబ్బా, ఇంకా తీసుకొద్దాం ఏంటి? 2 పెగ్గలు వేయించండి మేడం, అన్ని వస్తాయి బయటికి. ఓంకార్ సార్ కరెక్ట్ చెప్పారు. రవి సార్ మాట్లాడచ్చు. అందరికి సామూహికంగా దండం పెట్టాడు. రవి బాగున్నావా? చాలా లేదు మనం కలిసి. ఈ మధ్య డ్యూటీ పిలిచి రావట్లేదు రవి. నేను అక్కడే హర్ట్ అవుతున్నాను, మిగతా విషయాలు హర్ట్ అవును కానీ. 4 సార్లు ఇక్కడ డ్యూటీలు ఉన్నాయి సార్. అప్పుడు ఏదవే? అవును సార్, 2 ఎవరు చెప్తున్నాడు? 4 సార్లు ఎవరు చెప్తున్నాడు? మమ్మల్ని ఎవరు చెప్తాను ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. రోస్టర్ చూడండి సార్ కావాల్సి. ఏది ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని అడిగి వస్తావేంటి? ఈరోజు మా మిస్సెస్ నైట్ డ్యూటీ సార్. చెప్పానా? 5వ సార్ కావాల్సి రోస్టర్ పంపిస్తారు సార్. ఆమె కూడా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ నైట్ డ్యూటీస్. నిజమే సార్, లేకపోతే నమ్మే పరిస్థితి లేదు. నైట్ డ్యూటీస్ కావాల్సినే ఎదుర్కొంటాను అనుకుంటున్నారు. మేడం అందదు మేడం. చెప్పండి. మోహన్ సార్ తో మాట్లాడే పార్టీ పెట్టించండి మేడం. మీరు మరీ మర్చిపోయారు మమ్మల్ని అందరు. నేను మీ కేర్ లో ఉన్నాలేమో మీరు కేకులు తెచ్చుకొని కోసుకొని తినేస్తున్నారు. మా పరిస్థితి మరి కోసుకొనే అలా కాదు. ఇప్పుడు మేమైతే మరి ఇంకా మరీ బ్యాక్వర్డ్ గ్రామాల్లో ఉన్నాం, గాజువాక లాంటి గ్రామాల్లో ఉన్నాం మేము. అసలే బాబు కేర్ బయట ఉన్నవన్నీ గ్రామాలే. అదే ఏబిసి యాడ్ చేయకూడదు శ్రీకాంత్. ఏబిసి ఒక డిఫరెంట్ ప్లేస్ మేడం. కేర్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని టచ్ అయ్యి ప్రశాంతంగా ఉండే ప్లేస్ అది. హిమాలయ సార్. స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ చేద్దా? నాకు టైం అయిపోతుంది, డ్యూటీకి వెళ్ళాలి. టాపిక్ మీద డైవర్ట్ అయింది. క్లాస్ స్టార్ట్ చేసాను. బెటర్. Good morning, everybody. Today's topic is post-dural puncture headache. Introduction. Postural headaches following disruption of meningeal integrity are labeled as post-dural puncture headaches. Adapted from international classification of headache disorders, is also called as meningeal puncture headaches. Pathophysiology can be studied by 4 headings: anatomy of spinal gyrometer and response to trauma, CSF leak, and nil tip deformation. Regarding anatomy of spinal gyrometer,
Duramat is made up of collagen and elastic fibers. These are arranged in parallel to the long axis. Any cut in the dural fibers tend to retract and increase the size of the rent in the dura, which facilitates the leak of CSF. And the thickness of dura is not uniform entirely throughout the spinal canal. So in some areas the dura is thick and some areas the dura is thin. Dural perforation in thick areas causes less CSF leak, and in thin areas it causes more CSF leak, which explains the unpredictable consequence of dural puncture. Coming to pathophysiology of with the CSF leak, usually the CSF is produced from the choroid plexus in the brain. Usually the rate of production of CSF is around 0.35 ml per minute, and the loss from the CSF from the rent is usually 0.08 to 4.5 ml per second, which is much higher when compared to the rate of production. So this causes intracranial hypotension, which causes activation of adenosine receptors and cause arterial venous dilatation. This arterial venous dilatation causes headache. Usually, the dural repair is promoted by the damage to pyoarachnoid brain and presence of the blood clot. A carefully placed spinal needle doesn't incite sufficient inflammatory response to happen for the closure of, which is helpful for the closure of the dural puncture. And needle tip deformation. When we hit the needle directly to the bone, the tip of the needle is deformed. So usually the hole created by the spinal needle, which is deformed, is more when compared to the normal spinal needle. So this causes post-dural puncture headache due to excess CSF leak. There are two possible mechanisms for a post-dural puncture headache. Lowering of CS pressure causes traction on intracranial structures and causes characteristic headache. And loss of CSF produces compensative venodilatation as per the Monroe-Kelly doctrine. This is a mechanism of PDPH. Persistent leakage of CSF causes decrease in CSF volume and CSF pressure, cause a shift in intracranial contents, cause stretching of meninges, which incites the headache. And other mechanism is activation of adenosine receptors, cause vasodilatation of intracranial vessels, leads to headache. Risk factors. Risk factors can be categorized as patient characteristics and procedural details. Coming to patient characteristics, age. Usually the PDPH is very uncommon in children. The incidence is highest in peak in teenagers, and is usually less common after age of 50 years. Then at the same age, non-pregnant females have a more higher incidence of PDPH when compared to the same age males. Pregnancy is an independent risk factor for PDPH because these patients are more prone for dural puncture. So pregnancy is the highest, and at the same time, bearing down effects on the second stage of labor also causes one of the risk factors for PDPH. BMI. High BMI causes increased intra-abdominal pressure, which causes a cushioning effect on the, which causes tamponade effect in the epidural space and causes a decreased leak of CSF. So the patient with high BMI has a less instance of PDPH when compared to patient with a low BMI. Smoking has a productive effect on PDPH. The smokers are usually less likely to suffer from PDPH. And the patient with a history of previous PDH are more likely to develop a post-dural puncture headache once again. Coming to procedural details, needle size is always directly related to the dural hole. As the needle size increases, the size of the rent in the dura increases, and more CSF leak and more chance of getting in more chance of getting a post-dural puncture headache. Coming needle type, cutting needles have a higher incidence of PDPH than when compared to non-cutting needles. The thing is, the cutting needles usually the cutting needle doesn't enter directly into the spinal canal. It enters in spinal canal but does never injure the nerves. But Whittaker type of needles, when the CSF is obtained at the point of time of CSF obtained, it is usually 0.1 mm is more advanced when compared to the routine Quincke's needles, which causes a damage to the nerve and more chance of inciting an extra inflammatory response, which helps in the healing of the dural puncture. So non-cutting needles usually have a higher rate of
higher rate of dural closure and less likely to develop post-dural puncture headaches. Coming to the technique, insertion of the bevel parallel to the long axis always reduces the PDPH, the post-dural puncture headache. And the other one is the experience of the provider. These are the instances of needle type, instance of post-dural puncture according to the needle type. The ideal needle for spinal anesthesia is usually 25 to 27, where is a less incidence of PDPH when compared to other needles. Coming to clinical presentation, usually onset has and headache and onset headache and backache are the dominant symptoms. Usually 90% of the people present in less than 72 hours. Symptoms include headache is usually described headache. Headache is usually described as searing and spreading like hot metal. Usually the distribution is frontal and occipital areas radiating to back and neck and shoulders. Usually the presentation is bilateral. Pain is increased with head movement and is upright posture, decreases on lying posture. This is the area of distribution of spinal headache. The occipital and posterior is upper part of the neck and upper part of the shoulder. Coming to an increase in intensity of headache on standing is a sine qua non of post-dural puncture headache. Usually, these associated symptoms are usually associated with the severe amount of post-dural puncture headache. Nausea and vomiting are due to vagal nerve stimulation. Auditory and vestibular symptoms are due to direct communication between CSF and perilymph. And the visual symptoms are due to involvement of cranials 3, 4, and 6. Diagnosis. Post-dural puncture headache is a diagnosis of exclusion. Typical PDH has history of known or possible meningeal puncture. Delayed onset of symptom, usually less than 48 hours. Bilateral post-dural headache. And physical examination is of limited role, and vitals are usually normal. We can elicit on physical examination. We can do two tests: bilateral jugular venous occlusion test. Occluding the bilateral jugular veins for 15 to 20 seconds causes severe headache in case of post-dural puncture headache. Usually, the symptoms of headache worsens after the occlusion of the bilateral jugular veins due to intracranial hypotension after 15 seconds. Sitting epigastric pressure test, placing the one hand at the upper part of the abdomen and the other hand on the back of the patient. If we release the front part of the hand, the patient usually has a relief of symptoms. These are the two tests on physical examination. Coming to diagnostic criteria, headache that worsens within 15 minutes after the sitting or standing and improves within 15 minutes after lying with at least one of the following and fulfilling criteria C and D. These include neck stiffness, tinnitus, hypoacusia, photophobia, nausea. And dural puncture has been performed. Headache develops within 5 days after dural puncture. Headache resolves either spontaneously within 1 week or within 48 hours after effective treatment of spinal fluid leak, usually epidural blood patch. This is taken from International Classification of Headache Disorders. Differential diagnosis include viral chemical bacterial meningitis, intracranial hemorrhage, cerebral vein thrombosis, intracranial tumor, non-specific headache, pituitary apoplexy, uncal herniation, sinus headache, migraine, preeclampsia. Diagnosis. Using the differential diagnosis of in case of post-dural puncture headache, when there is a dilemma diagnosis, after diagnostic lumbar puncture, usually these people will have low CSF working pressure or sometimes dry type. The mild increase in CSF protein and increase the lymphocyte count. MRI shows diffuse dural enhancement, descent of brain optic chiasma and brainstem, obliteration of basal cisterns, and enlargement of pituitary gland. CT myelography, retrograde radionuclide myelography, cysternography, or thin section MRI to locate the exact point of a CSF peak. Treatment. The main aim of management of post-dural puncture headache includes replace the lost CSF, seal the puncture site, and control the cerebral vasodilatation. Coming to the treatment, time is the most important thing for control of post-dural puncture headache. Usually 90% of the cases, usually it resolves spontaneously. So reassurance is the most important thing. Coming to supportive measures,
Supportive measures includes aggressive hydration, analgesics like opiates and NSAIDs, stool softeners, anti-emetics, and abdominal binders. Pharmacological therapies, epidural therapies, region stick techniques. Pharmacological therapies includes methylxanthines, aminophylline, theophylline, caffeine are most commonly used. Usually, the mechanism of action is it causes a cerebral vasoconstriction. Most commonly used drug is caffeine. Most common drug is caffeine. It is used at 300 mg BD. 300 mg is BD. Sumatriptan. This is serotonin type 1D receptor agonist. It also causes cerebral vasoconstriction. Usually, this drug is used in migraine treatment. Third one is ergot alkaloids. Ergot also causes cerebral vasoconstriction. And the fourth one is ACTH. The postulated mechanism include interacting with the opiate receptors and have a morphine-like effect, increase brain beta endorphins, stimulating adrenal cortex and causing water retention, and increase the CSF production. But there is no evidence for action of ACTH in post-dural puncture headache. An anticonvulsant like gabapentin can be used for in the post-dural puncture headache as a pharmacological therapy. Coming to epidural therapies, epidural saline, epidural blood patch, epidural dextran, and epidural fibrin glue. Epidural blood patch is nowadays considered as a gold standard for the treatment of post-dural puncture headache. Coming to epidural blood patch, epidural blood patch is now considered as a gold standard for post-dural puncture headache. The theory is blood once enters the epidural space will clot, occlude the hole, and prevent the further CSF leak. The mean spread of blood is usually 6 segments above and 3 segments below the level of injection. The compression of thecal sac and elevation of a subarachnoid pressure explains a rapid resolution of headache. The technique of epidural blood patch includes obtain written informed consent, establish 18-gauge cannula. Position of the patient is most important. Usually, the preferred position is the lateral decubitus, as the patient cannot give the position in the sitting. Using standard stellar technique, place the epidural needle into the epidural space. Usually, the level of placement of the epidural puncture is at the level of previous puncture or just one segment below the level of one segment because of study because the spread of the blood in the usually the spread of blood is 3.5 to 1 segment above and 1 segment below. The spread of blood patch will be occurred in the epidural space. That is the reason we have to choose the site of puncture as just either 1 segment above, 1 segment below, 1 segment below above, or the same segment. Collect 20 ml of fresh autoclaved venous blood using a strict sterile technique. Without delay, steadily inject the blood through the epidural space. When you're injecting the blood, the patient will complain about fullness in the back. Then we have to stop the injection, back or buttocks. Maintain the patient in the recombinant position for 1 or 2 hours. Usually, the symptoms resolve after 2 hours of the procedure. Coming to other epidural regimen and therapies includes epidural saline. Epidural saline usually 1 to 1.5 ml liter of Hartmann solutions is given over 24 hours, up to 35 ml per hour Hartmann solution. Second regimen is up to 35 ml per hour Hartmann solution for 24 to 48 hours after puncture, and single injection of 30 ml bolus epidurals after headache. Epidural saline and epidural dextran also produce same therapeutic effect as epidural blood patch, but the effect is very transient and the barely lasted for greater than 10 minutes. The reason is the epidural pressure, the pressure rise that is obtained by the saline infusion is not sustained and it is easily dissipated in less than 10 minutes. Epidural saline and dextran have not induced any inflammatory response needed for the closure of dura, as evidenced by the histological studies. Coming to treatment algorithm, whenever you diagnose the post-dural puncture headache, the first thing is patient education, reassurance, and support therapy. Then we need to triage the patient depending upon the severity of the post-dural headache. Mild, moderate, severe. If the patient has a mild headache, resolution over time without any further treatment occurs most of the times. And in moderate cases, the patient has to be given option of preference whether pharmacological measures or epidural blood patch. In case of severe headache, we can straightly go to
epidural blood patch. The patient with a moderate headache who has opted for the pharmacotherapy, if there is no improvement in case of with any pharmacodrugs like caffeine or other agents, then these patients are referred for the epidural blood patch. Or in case of any failure of pharmacology measures, also the patient has to be should be advised epidural blood patch. Coming to after epidural blood patch, usually the patient improves in less than 24 hours after the placement of the epidural blood patch. If the patient symptom doesn't improve in the first epidural blood patch, we can we usually go for the second epidural blood patch. The time duration, the timing of the second epidural patch should not be less than 24 hours. After the placement of the first epidural, there should be a time gap of at least 24 hours for a second epidural. If the patient had a symptoms of recurrence, or if there is no resolution of symptoms, the diagnosis of post-dural puncture headache should be questioned, and other cause of headache should be considered. Coming to other techniques include regional anesthesia. One is greater occipital nerve block. Greater occipital nerve block has a sensor to C2, C3 nerves. Usually, the bilateral blockage of greater occipital nerve causes it's a somatic, it's a normal peripheral block. The duration is limited as per the drug usage. Other one is spinopalatal ganglion block. Other one is spinopalatal ganglion block. Spinopalatal ganglion block. Spinopalatal ganglion is situated behind the middle turbinate. It is easy to block spinopalatal ganglion on the bedside by placing the cotton tip applicator behind the middle turbinate. It causes a blockade, and it causes a good relief for the post-dural puncture headache patient. It has three components: sympathetic, parasympathetic, and sensitive block. Blockade of parasympathetic cause relieves the post-dural puncture headache. Coming to prevention of post-dural puncture headache, general measures include appropriate patient selection and usage of ultrasonography. Although usage of ultrasonography is useful in most obese patients, you can exactly calculate the distance between the skin and the epidural space, so we can prevent the puncture of the dura. Spinal technique: selection of the needle and type of the needle is most important. Replacing the stylet before removing the needle. If cutting needles are used, the bevel should be oriented parallel to the long axis. Continuous spinal anesthesia has a lower incidence of PDPH. This is because when there is an inadvertent puncture of the placement of the catheter causes increased inflammation. So this leads to the closure of the dural hole more when compared to normal spinal. Epidural technique: usage of the smaller gauge needles causes less chance of a post-dural puncture headache. Combined spinal epidural has a lower incidence of post-dural puncture headache. Subarachnoid saline can be used. Replacement of stylet before withdrawing, limiting or avoiding pushing in the second stage of labor, and intrathecal catheters are the most important for the prevention of post-dural puncture headache. Thank you. Hello, Bhaiya. Yeah. Any inputs, questions? Kiran, join, Onkar. వేసారా ఎపిసోడ్ బ్లడ్ ప్యాచ్ ఎప్పుడైనా? బోల్డ్ వేసారా? ఓకే. చాలా పీజీలో అదే పని. పీజీ వేసారా? ఓకే. ప్రాక్టీస్ లో ఒక 2 సార్లు. లాస్ట్ ఒక 6 months బ్యాక్ కూడా ఒక కేసు అనుకున్నాం. మోహన్ సార్ ఫోన్ చేశారు మెడికవర్ నుంచి, ఫ్రాక్టరీ ఉంది 3-4 months బ్యాక్, బట్ మళ్ళీ అంటే సెటిల్ అవ్వకపోతే వేద్దాము నువ్వు రా అన్నారు. బట్ మళ్ళీ బాగానే సెటిల్ అయిపోయినట్టుంది. అది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ బ్లడ్ ప్యాచ్ పోయిన నెల వేసాను భయ్య. ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ బ్లడ్ ప్యాచ్ పోయిన నెల వేసాను. మన సుజాత హాస్పిటల్ జీడి రమేష్ గారు ఒక బ్లైండ్ అమ్మాయికి స్మైల్ ఇచ్చారు. ఆ అమ్మాయి అసలు కంటిన్యూ 3 days వామిటింగ్స్, నాసియా, వామిటింగ్స్, అసలు మెనింజైటిస్ అని రకరకాల ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి చివరికి పీడిపిహెచ్ అని రమేష్ సార్ దగ్గరుండి వేయించారు ఎపిసోడ్ బ్లడ్ ప్యాచ్. అదే ఫస్ట్ టైం వేయడం.
సార్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా రీసెంట్ గా చదువుతున్న వాళ్ళు? మేము చదువుకున్నప్పుడు అసలు ఎపిజోడ్ బ్లడ్ ప్యాచ్ గురించి అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఎగ్జామ్ చదివేటప్పుడు అంతవరకు ఎపిజోడ్ బ్లడ్ ప్యాచ్ నాకు ఐడియా లేదు. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు పీజీలో we had lot of exposure. కామేశ్వర సార్ అసలు పీసీలో అసలు నాకు అసలు తెలియదు. ఎగ్జామ్ కి క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడే తెలిసింది ఎపిజోడ్ బ్లడ్ ప్యాచ్. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు చేసిన పంక్చర్లు అన్నిటికీ ఫైనల్ ఇయర్ లో మేము ఎపిజోడ్ బ్లడ్ ప్యాచ్ చేసేవాళ్ళం. Actually, there is lot of. భయ్యా చెప్పండి. హలో ఓంకార్ సార్ చెప్పండి. సార్ జయరామ్ సార్, ఏం లేదు సార్, స్మాల్ డౌట్. అంటే ప్రీవియస్లీ వి యూస్ టు యూస్ 23 size needles, so they used to be post-dural puncture headache. Even with 27, 26 also some cases, అంటే ఇప్పుడు సర్జరీ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ ఏ హెడేక్ అయినా సరే సర్జన్ పీడిపిహెచ్ అనెస్థీషియన్ పిలమంటారు. బట్ సమ్ కేసెస్ టిపికల్ గా మనం ఉన్న ఈ ఫ్రాంటల్ హెడేక్ చిన్న నీడిల్ తో ప్రెజెంట్ అవుతున్నారు సార్. దానికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందంటారు? ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ స్పైనల్ కాకపోయినా డెఫినెట్ గా అదే ఇప్పుడు పాథోఫిజియోలో అదే మెన్షన్ చేశారు. పోస్ట్-డ్యూరల్ పంక్చర్ హెడేక్ ఒకటి నీడిల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్, అది ఒకటే సోల్ ఫ్యాక్టర్ కాదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ డ్యూరల్ థిక్నెస్ యూనిఫామ్ గా ఉండదు, పైనుంచి కింద వరకు యూనిఫామ్ గా ఉండదు. సో థిన్ ఏరియాస్ లో కనుక మనం చిన్న నీడిల్ తో పంక్చర్ చేసినా సరే ఆ రెంట్ పెద్ద అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఏరియాలో కనుక మనం యూజ్ చేసి కటింగ్ నీడిల్ కనుక మనం పొరపాటుని కనుక మనం ఆ ఫైబర్స్ ని కనుక కట్ చేసింది అనుకోండి, లాంగిట్యూడినల్ రిట్రాక్షన్ తోటి ఆ ఫైబర్స్ టెన్షన్ లో ఉంటాయి కదా, సిట్టింగ్ పోస్టర్ లో పెట్టినప్పుడు టెన్షన్ లో ఉంటాయి, ఆ ఫైబర్స్ పైకి రిట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో ఆ రెంట్ బాగా పెద్ద అవుతుంది. సో వాళ్ళకి పంచర్, వాళ్ళకి సిఎస్ఎఫ్ లీగ్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం చాలా సార్లు మనం 23 నీడిల్స్ చాలా సార్లు ఇస్తాం, వాళ్ళు ఎవరు కంప్లైంట్ చేయరు. లో సిఎస్ఎఫ్ ప్రెషర్స్ లో కూడా కామన్ పీడీపీహెచ్. ఆన్సెట్ ప్రెషర్ లో సిఎస్ఎఫ్. నెక్స్ట్ Jairam మేడం, show me the needle pick. Different different shapes of so students unnara Ravi Babu tappa inka. Okay, so okay, ఇప్పుడు కామన్ గా now present which needle we are using? ట్వింకీస్ మేడం, డి అండ్ ఈ వాడుతున్నాం మనం. డి అండ్ ఈ వాడుతున్నాం. డి అండ్ ఈ. సో ఇన్ అవర్ కేర్ హాస్పిటల్ ఎక్కడైనా అయ్యే వాడుతున్నాం మేడం. మనం పింకీసే వాడుతున్నాం, ఎక్కడైనా పింకీసే వాడుతున్నాం మనం. పింకీ. సో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. Good morning. What is the difference between A and D and E? Position of the barrel. I think A needle is more common for a spinal headache, na dural puncture headache, compared to DE. కాదు మేడం, DE are more common for post-dural puncture headache. ఏ కన్నా ఆ ఎక్స్ట్రా టిప్ ఉంది కదా మేడం, ఇట్ విల్ కాజెస్ నర్వ్ డ్యామేజ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కాజ్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అండ్ ఎల్స్ ఇట్ మోర్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన స్పైన్ వెళ్తే ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ రాదు మేడం. అందుకని ఎప్పుడైనా జ్వరం హీల్ అవ్వాలంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ కావాలి. ఓకే, సో క్వింకీకి కామన్ గా ఉంటుంది. విటకేర్ ఈజ్ లెస్. విటకేర్ కి కొంచెం లెస్ ఛాన్స్ ఆఫ్. మరి వై వి ఆర్ నాట్ యూజింగ్ విటకేర్? I don't know, madam. Most orifice is subterminal, so there is a chance of a failed spinal if the orifice is half inside the subarachnoid space and half. Yeah. Most madam, nerve injury are more common with the Whittaker because extra part of tip spinal cord hit chest. So patient ki paresthesia రావడం, రెండోది nerve damage are more common. అందుకని Whittaker వాడరు. Okay. Next, second question. We are using 26, 27. అంతే మేడం, 26, 27, 25, 27. So these needles are more common for headache, and 28 0% anta.
29, sorry, 29 needle. 29 0 to 2%, madam. 29 0 to 2%. 29 0 to 2%. And there will be always I mean absolute value evalam kada madam, variation. Yeah, కానీ 29 0 అంట, 28 26 27 అయితే 2% అలాగే ఏదో చెప్పారు. అవును మేడం, పర్సెంటేజ్ ఛాన్సెస్. సో నెక్స్ట్, because of puncture headache, 2 cases of maternal death happen అంట. పంచర్ హెడేక్ అవును మేడం. మెటల్ హెడేక్ లో సివియర్ పీడిపిహెచ్ లో సమ్ టైమ్స్ ఈ ట్రాక్షన్ కి సబ్జోనల్ హెమటోమా డెవలప్ అవుతుంది మేడం. సబ్జోనల్ హెమటోమా డెవలప్ అవుతుంది. బ్రిడ్జింగ్ మీన్స్ రప్చర్ అయ్యి సబ్జోనల్ హెమటోమా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే. సో అంటే 2 కేసెస్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ పీడిపిహెచ్ 2 మెటర్నల్ డెత్స్ హ్యాపెన్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ బ్లడ్ ప్యాచ్ కదా. బ్లడ్ ప్యాచ్ అది సింగిల్ అటెంప్ట్ ఆర్ 2 టైమ్ రీ అటెంప్ట్ ఏదో సంథింగ్ ఉంది. అది బ్లడ్ ప్యాచ్ మేడం 2-3 కూడా వేసుకోవచ్చు మేడం. ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి మధ్యన గ్యాప్ షుడ్ బి 24 hours. మినిమం గ్యాప్ ఆఫ్ షుడ్ బి 24 hours. అండ్ థర్డ్ ప్యాచ్ ఎప్పుడు కూడా రేడియాలజికల్ సూపర్విజన్ లోనే వేయాలి ఎప్పుడు కూడా థర్డ్ ప్యాచ్. సో బ్లడ్ ప్యాచ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోని we are not successful అంట. సెకండ్ ప్యాచ్ లో we can success. నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అవును మేడం. 20 ml 15 పీడియాటిక్స్ అయితే 0.2 to 0.3 ml per kg బాడీ వెయిట్ పీడియాటిక్స్ అయితే. అంటే బ్లడ్ ప్యాచ్ ఇవాల్యుయేషన్ లోని ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి ప్రెసెంట్ కంటే, మరి ఓల్డెన్ డేస్ అంటే సార్ నాకు ఐడియా లేదు. ఇట్ అప్ టు మాక్సిమం హౌ మచ్ ml we can inject blood? ఐడియా లేదు మేడం. మాక్సిమం ml అంటే మనం 2010 ని ఓల్డెన్ డేస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తే 20 ml ఇచ్చేవాళ్ళం మేడం మేము. 20 ml ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 20 ml మేడం. 15 to 20 ml ఎపిడ్యూరల్ నీడిల్ వేసి, అంటే వన్స్ వి అబ్టైన్ there is some disturbance, somebody mute please. ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ అబ్టైన్ అయిన తర్వాత we used to draw live blood మేడం. అప్పుడు ఆఫ్టర్ అబ్టైనింగ్ ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ ఓన్లీ we used to draw from cubital fossa and immediately infuse that fresh blood into epidural space. 20 ml దాట అయితే ఎవరికి వెళ్ళలేదు మేడం. అప్పుడు పేషెంట్ కంప్లైంట్ చేస్తాడు మేడం. టిపికల్ గా పెయిన్ కంప్లైంట్ చేస్తారు, రాడిక్యులోపతి కానీ లేదంటే ఫుల్నెస్ ఇన్ ద 20 ml కూడా ఉంటుంది, బాగా పెయిన్ ఉంటుంది. సో maximum you can give 25 ml anta maximum. Pediatrics అయితే 0.2 to 0.3 ml per kg body weight madam. Pediatrics in cases. Yeah, if more than you are giving means some injury will happen అని చెప్పి ఒకటి ఉంది, నేను మర్చిపోయాను అది. సెకండ్ వన్, what is blowout? Yeah, patch blowout. So when you are giving the blood patch na, so you have to correct the constipation. Okay. Laxative also you have to give. Stool softness. Okay. Yeah, because that strain also when you are giving the blood patch also next day it will blow out. Okay madam. So product కింద dislodge అయిపోద్ది pressure. Yeah, so next 2-3 days also you have to give that laxatives. So okay, don't allow the constipation. Antiemetic కూడా అది. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ immediately you are giving the patch, patient on supine or prone or sitting or anything, any precautions we have to take? First 2 hours especially first 2 hours అలాగా లైంగ్ పోస్టర్ లో ఉంచాలి మన వ్యక్తి పరిస్థితుల్లో. నైసర్ వెబ్సైట్ లో అయితే ఫస్ట్ 2 hours ఖచ్చితంగా అలా ఉంచాడు. ఫస్ట్ 2 hours లైంగ్ పోస్టర్ ఉంచమన్నాడు. Next that is a golden standard blood patch. Next another thing is medical management. ఆ స్లైడ్ తిప్పవా? సో మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ లో you told about caffeine, xanthine, theophylline. So routine ka what are the drugs you are giving? When patient PDPH, immediately you have to write the some drugs. When immediately surgeon will complain about the sir you are given spinal, my patient PDPH happened, something blah blah. So usually, immediate మనం అడ్వైస్ చేసేది అయితే ఓవర్ హైడ్రేషన్ అడ్వైస్ చేస్తాం. హైడ్రేషన్ ఒకటి, కెఫీన్ ఒకటి, తర్వాత గాబా పెంటిన్ రాస్తాం. కానీ హైడ్రేషన్ హ్యాస్ అంటే దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ దట్ హైడ్రేషన్ కరెక్ట్స్
ఈ పోస్ట్ డ్యూరల్ పంచర్ హెడేక్ ని హైడ్రేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఎక్కడ కూడా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అయితే లేదు ఎక్కడ. అంటే కెఫిన్ అంటే దట్ ఈస్ టాబ్లెట్స్ అంటే నాకు ఐడియా లేదు. కెఫిన్ అంటే టాబ్లెట్, డార్ట్ అనే టాబ్లెట్ ఉంటుంది మేడం, యూజువల్ గా అదే వాడతాం. ఓకే, డార్ట్ అనే ఒక టాబ్లెట్ ఉంటుంది, అది బీడీ ఇస్తాను ఇప్పుడు నేను. రెండోది గాబాపెంటిన్ అందరికీ అడ్వైస్ చేస్తాం. సో గాబాపెంటిన్ రొటీన్ గా ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. సో కెఫిన్ at 300 mg BD. వాట్ ఈస్ సుమాట్రిప్టాన్ అండ్ మిథైల్జాంథిన్, థియోఫైలిన్, ఇవన్నీ ఈ మిథైల్జాంథిన్స్ అన్ని కూడా సెరెబ్రల్ వాసోకన్స్ట్రిక్షన్ కాజ్ చేస్తాం. ఎమినోఫిలిన్, థియోఫిలిన్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇవి వాడతాం కదా, అది సెరెబ్రల్ వాసోకన్స్ట్రిక్షన్ కాజ్ చేస్తాం. సుమాట్రిప్టాన్ అనేది దానికి కూడా ఎవిడెన్స్ ఏం లేదు, అది మైగ్రేన్ లో వాడతాం కాబట్టి దానికి కూడా సెరెబ్రల్ వాసోకన్స్ట్రిక్షన్ మెకానిజం యాక్షన్, సెరెబ్రల్ వాసోకన్స్ట్రిక్షన్ ఉన్నాయన్నీ కూడా వాడతాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ PDPH కి మోస్ట్ పెథాలజీ ఏంటంటే cerebral venodilatation. So the drugs which causes cerebral vasoconstriction can be used in PDPH. These are experimental models ante. No single drug is 100% effective. Madam, one of the slides showed gabapentin as anticonvulsant. So I have a doubt whether gabapentin has anticonvulsant action. It is a membrane stabilizing action, sir. Neuron membrane stabilizing action gabapentin ki. But it doesn't have any anticonvulsant. అవును సార్, గాబాపెంటిన్ యాంటీ మెంబ్రేన్ స్టెబిలైజింగ్ అంటే అదే కదా సార్, యాంటీ కన్వల్సెంట్ యాక్షన్ కదా గాబాపెంటిన్. మెంబ్రేన్ స్టెబిలైజేషన్ అంటే అదే కదా. మనం అంటే యాంటీ కన్వల్సెంట్ గా ఇస్తామా gabapentin? Anti convulsant we are not giving gabapentin, sir. That's what only PDPH only we are giving. Anti convulsants are different. In PDPH we are giving gabapentin due to its analgesic action. Yes sir, because neural diabetic patient we are using gabapentin primary గా యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్ సార్. యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్ నుంచే వేరే యూజెస్ అన్ని తర్వాత వచ్చాయి. ఫస్ట్ ప్రైమరీ డ్రగ్ బేసికల్లీ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్ గాబాపెంటిన్ అనేది. మిగిలిన మిగిలిన తర్వాత నర్వ్ పెయిన్ వీటన్నిటికీ అదర్ యూజెస్ దే ఫౌండ్ అవుట్, బట్ బేసికల్లీ ఇట్స్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్. ఫస్ట్ డ్రగ్ ఇస్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్. ప్రైమరీ మెకానిజం యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్. దాని మెకానిజం కానీ ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు కదా యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ గా. అదర్ డ్రగ్స్ వచ్చాయి కదా మేడం. yes అంటే ఐ మీన్ విత్ లెస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వేరే డ్రగ్స్ అవి వచ్చాయి కదా మేడం. అదే నెక్స్ట్ డయాబెటిక్ ఆల్సో ఈ గాబాపెంటిన్ యూజ్ చేస్తారు కదా, అది కాదా? పెరిఫెరల్ నర్వ్ ఇంజరీస్ అట్లా కూడా గాబాపెంటిన్ యూజ్ చేస్తారు మేడం చాలా. ఇప్పుడు ఎపిలెప్టిక్ అంతా ఈ వాల్ప్రియేట్ మీదకి వెళ్ళిపోయింది మేడం, మెయిన్ స్టే ఆఫ్ డ్రగ్స్. ఒక 20-30 years బ్యాక్ గాబాపెంటిన్ ఉండేది మెయిన్ స్టే, ఇప్పుడు అంతా దే మూవ్ టు వాల్ప్రియేట్. ఇప్పుడు అంతా లెవిటెరస్టమోటిని లెవిసెరస్టమ్ అంటే ఐవి ఫార్మ్స్ లో పెట్టేసరికి అది సిరప్ కూడా వచ్చింది. సిరప్ వాడుతున్నారు. అదే for PG students, what is the mechanism of action of blood patch? What are the hypotheses? How it prevents PDPH? Good morning, sir. Sir, actually, because of the blood patch, it increases the pressure. Blood patch, how it works? Mechanism of action. Sir, the blood patch increases the pressure in that area, which forcibly closes the puncture that we created during the spinal. Sir. Plug hypothesis and pressure reversal. Two theories are there. How CSF leak is diagnosed in MRI? No idea, sir. Hello, sir. CSF leak in MRI, how it appears, bright or dark? CSF dark, sir. There are two images, D1 and D2. T1 లో డార్క్ ఉంటుంది, D2 లో బ్రైట్. T1 weighted, T2 weighted ఉంటాయి కదా వెరైటీ గాడి. Sir, for the role of steroid in PDPH, role of steroids. There is no evidence for steroids in PDPH. Is it mentioned anywhere, sir? Yes, it is mentioned. Small dose of hydroccortisone in pregnancy is prophylactic in PDPH, but not confirmed. Not evidence based, sir. అది నేను చూసాను కానీ అందుకే పెట్టలేదు. ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ కాదు అసలు. స్టెరాయిడ్స్ అసలు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ కాదు.
ప్రతి చోట మెన్షన్ చేశారు కానీ దానికి ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ ఉన్నట్టు రాయలేదు ఇక్కడ. జయరామ్ సార్, స్మాల్ సజెషన్ కావాలి సార్. యాక్చువల్లీ విజయ మెడికల్ లోని రైనోరియా సిటీ సిస్టోగ్రామ్ చేస్తాం సార్, ఇన్ విచ్ వి గివ్ కాంట్రాస్ట్ ఇంటూ ద CSF fluid. Previously they used to use black color needle, so contrast thick గా ఉంటదని చెప్పి, so lot of headaches చాలా సివియర్ గా వచ్చాయి అన్నమాట. So what it is we are doing with 23 size needle and prophylactically, like the day we are doing the process, starting them on caffeine, ultrasound tablet and avoiding headache for long duration. Okay. So can you give any extra suggestions which to avoid this headache episode? CSF rhinorrhea. అవును సార్, CSF rhinorrhea ఫ్లో ట్రాక్ తెలియడానికి CT సిస్టోగ్రామ్ చేస్తాం. అవును. మేము డై ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తారు డై మీరు? L4 L5 లో సార్, లంబార్ పంక్చర్ చేసి L4 L5 లో డై ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే. CSF లిక్విడ్ సెటప్ లో పెడతాం అన్నమాట. ఓకే. సో అలా డై అలా ట్రై మొత్తం ట్రాక్ అంతా చూసుకొని, ఓకే, అవుతుంది. దాని తర్వాత పేషెంట్ ప్రోన్ లో చేసి సిటీ చేస్తాం. ఓకే. ఇంకేమైనా ఉంటే ఆ డై అందులో నుంచి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, అవును. సో మాకు అక్కడ ట్రాక్ తెలుస్తుంది, ఏ ట్రాక్ నుంచి లీక్ అవుతుందా. ఓకే. దానికి ఏమవుతుందంటే, ఈ ముందు బ్లాక్ నీడిల్స్ వాడేవారు సార్ నా ముందు సీనియర్స్ అంతా కూడా. చాలా హెడేక్స్ అన్నమాట, విపరీతంగా చెప్పారు. సో ఇప్పుడు 23 తో చేస్తున్నాము. 23 తో చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ 5 కేసెస్ ఒక కేసు అయితే హెడేక్ తో చెప్తున్నారు. ఓకే. దీన్ని కెఫిన్ పెడుతున్నాను, అల్ట్రాసౌండ్ టాబ్లెట్ ఇవన్నీ ముందుగానే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళే సివియర్ గా ఎవరికుందో వాళ్ళని కేటగరైజ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళని బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం. వాళ్ళకి ఏరియా ఆఫ్ లీక్ నీకు ఆబ్వియస్లీ లంబార్ పంక్చర్ ఏరియా అనుకుంటే కనుక వాళ్ళకి నువ్వు పంచర్ హెడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఏం చెప్తావు నువ్వు? ఆబ్వియస్ గాను నీ లీక్ నుంచి వస్తుందంటావా, లేకపోతే అక్కడ ఆల్రెడీ CSF రైనర్ ఉంది అక్కడి నుంచి లీక్ వస్తుందా అంటే మనం దానికి ఎలా చెప్తాం మనం? అవును సార్. సో ఇఫ్ యూ థింక్ ద లీక్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద లంబార్, then go for blood patch, but the leak is from somewhere else. etiology pinpoint చేయలేం కదా వీళ్ళకి. this PDPH పోస్ట్ జోల్ పంచర్ హెడేక్ వల్ల లేకపోతే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి CSF అయినా దాని వల్ల మనం ఆబ్వియస్లీ మనం పిన్ పాయింట్ చేయలేం కదా, ఇటియాలజీ పిన్ పాయింట్ చేయలేం కదా. సో ఇటియాలజీ పిన్ పాయింట్ మనం ఇన్ కేస్ మన ఇటియాలజీ దీన్ని పిన్ పాయింట్ చేయగలిగితే we can go with blood patch with the lumbar area if you think so. If the patient is not complaining of వాళ్ళ ప్రెజెంటేషన్ ఏమంటారంటే, ఇనిషియల్లీ దే వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెడేక్, అది then your puncture is the culprit, then you can go for blood patch. And blood patch distribution ఎప్పుడు కూడా హార్డ్లీ 3 centimeters above the level of puncture site నే ఉంటుంది, అంతమించి మైగ్రేట్ అవ్వదు. అండ్ బ్లడ్ ఆటోలాగ్ బ్లడ్ కాబట్టి దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ రియాక్షన్స్ అలాంటి ఏమి మెన్షన్ చేయలేదు ఎక్కడ కూడా, స్టడీస్ లో కూడా ఎక్కడ ఏమీ మెన్షన్ చేయలేదు. ఓన్లీ మెన్షన్ థింగ్ ఈస్ రాడిక్యులోపతి, అంటే ఆ ఏరియాలో నర్వ్ ఇరిటేట్ చేస్తే ఆ ఏరియా రాడిక్యులోపతి వస్తుంది. ఇది అప్ టు ట్రాన్సియంట్. ఆ బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అయిన తర్వాత ఫైబ్రోలైసిస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆబ్వియస్లీ పేషెంట్ కి ఆ రాడిక్యులోపతి కూడా ఉండదు. అందుకే మనకి ఫుల్నెస్ ఆఫ్ బటక్ కానీ లేకపోతే రాడిక్యులోపతి వచ్చినప్పుడు స్టాప్ చేయమంటారు బ్లడ్ ని, ఎపిజోల్ బ్లడ్. నువ్వు CSF అనేది ట్రికీ క్వశ్చన్, ఎందుకంటే ఇటియాలజీ పాయింట్ చేయలేం కదా. నెక్స్ట్ జయరామ్ మేడం, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కంప్లైనింగ్ ఆఫ్ PDPH, so you are writing the medical pharmacy drugs and then next to patient you have to tell prone position or supine position. supine మేడం, prone కాదు. supine only na? supine మేడం. షూరా? షూర్ అంటే నాకు మర్చిపోయాను అందుకని. కాదు, ఎప్పుడు మేడం? ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి మేడం? అంటే when patient complaining of PDPH, immediately you diagnose the PDPH, immediately you write in the caffeine, ultrasound and everything, and hydration. So you are telling about prone, please take rest, prone position or sitting position. I mean supine madam, as per the definition kuda manaki, as per the definition kuda manaki patient alage prone position will help in curing PDPH. అంటే supine అయితే లీక్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, ఐడియా లేదు నాకైతే. అంటే ప్రోన్ అయితే కొంచెం లీక్ తగ్గుతుంది కదా, తగ్గుతుంది, CSF ప్రెషర్ తగ్గిస్తుంది. అది ఏమైనా ఐడియా ఉందా? నాకు ఐడియా లేదు, ఎక్కడ మేము చదవలేదు. బుక్ లో ఇచ్చాడు మేడం, వన్ ఆఫ్ ది ట్రీట్మెంట్స్ లో ప్రోన్ పొజిషన్. అది ఉంది అందుకని.
ఈవెన్ నైసర్ లో కూడా ప్రోన్ పొజిషన్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, అంటే నీకు ప్రోన్ పొజిషన్, టేక్ రెస్ట్ ఇన్ ప్రోన్ పొజిషన్, హైడ్రేషన్ అండ్ టాబ్లెట్స్. ఇఫ్ నాట్ రెడ్యూసింగ్, ప్లాన్ ఫర్ బ్లడ్ ప్యాచ్ అంతే. అలాగా స్టెప్ బై స్టెప్. Madam, అంటే ఆఫ్టర్ బ్లడ్ ప్యాచ్ సుపైన్. After blood patch, supine for 2 hours. సుపైన్ యా. మన రోల్ ఆఫ్ ప్రొఫిలాక్టిక్ బ్లడ్ ప్యాచ్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా? No prophylactic blood patch. There is no role of prophylactic blood patch. Some says that after puncturing the dura during epidural, place a subarachnoid catheter. Does it prevent PDPH? Subarachnoid catheter, it prevents the PDPH because the catheter itself incites the inflammatory response. The mechanism for closure for dura, ఎప్పుడన్నా మనకి క్రేనియం లో గట్ట జ్వర పంచర్ అయినా, స్పైనల్ సర్జరీలో జ్వర పంచర్ అయినా సరే, అది ఫాస్ట్ గా హీల్ అవడానికి రీజన్ పక్కన ఉన్న బ్రెయిన్ టిష్యూ ప్లస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ కాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్. మోస్ట్లీ మన స్పైనల్ నీడ్స్ తో ఇన్ఫ్లమేషన్ మినిమల్ కాబట్టి జ్వర క్లోజ్ అవుతుంది. బాడీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అంత ఫాస్ట్ గా రాదు, ట్రామా లేదు కాబట్టి అక్కడ. అందుకే ఇఫ్ యాక్సిడెంటల్లీ పంక్చర్డ్ మీన్స్ ఇమీడియట్లీ కీప్ ద catheter and give according to calculated dose. That means the spinal. అదే సార్, దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ మెన్షన్డ్. ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ PDPH లో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూస్ స్పైనల్ అనస్థీషియా. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ పంచర్ ఇన్ ద, మనం మామూలుగా లంబార్ చేసినప్పుడు ఎపిజోల్ వేసినప్పుడు పంచర్ అయితే బెటర్ ప్లేస్ ద క్యాథెటర్, కంటిన్యూస్ స్పైనల్ క్యాథెటర్ ప్లేస్ చేయమని చెప్తాడు. ప్లేస్ చేసి how much drug you want to give and do the procedure. And in post-op, don't give any, recommend the infusions in an epidural catheter. So you have to close the thing and plaster it. Later on you can remove. After 40 days. And they can don't entertain the sisters to keep some infusions ani cheppi adokati undi. కానీ అది ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ లేదు మేడం. అది ఎవిడెన్స్ కాదు సార్, అంటే ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చేయాలి అంతే. నెక్స్ట్ జయరామ్ సార్, లాస్ట్ డౌట్ కొంచెం నవ్వు వస్తుంది, అయినా ఆన్సర్ చేయండి. పర్లేదు సార్. ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు ఇదే ఎపిడ్యూరల్ అంటే మనం చాలా మంది ఇప్పుడు సెప్సిస్ లో ఉన్న పేషెంట్స్ వాటిలోని తీసుకుంటాం మనం స్పైనల్ కి. సో వాళ్ళకి షుగర్స్ అన్కంట్రోల్డ్ ఉంటది. వాళ్ళ బ్లడ్ మనము పేషెంట్ దగ్గర నుంచి చేసుకునే ఇది ఉంటుందా సార్? హై షుగర్స్ ఉన్న పేషెంట్ దగ్గర బ్లడ్ ప్యాచ్ కి యూజ్ చేస్తామా సార్? బ్లడ్ ప్యాచ్ లో షుగర్ గురించి ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు సార్. అంటే అది నా డౌట్. అంటే హై షుగర్స్ వాటిలో ఉన్నప్పుడు మనం అది తీసుకొని వేరే ప్లేస్ లో చేయడం అనేది చేస్తామా లేదా అని. చేస్తాం సార్. అంటే మనం పంచర్ చేసే సైట్ నుంచి అక్కడ సైట్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసే చోట ఇన్ఫెక్షన్ ఉండకూడదు సార్, ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బ్లడ్ కల్చర్ చేస్తాం సార్. ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఎపిజోరల్ బ్లడ్ చేసే బ్లడ్ కల్చర్ చేయమని రాస్తాడు. నైసోరాల్ అయితే బ్లడ్ కల్చర్ చేయమని రాస్తాడు ఫస్ట్. ప్రీవియస్ గా అడిగి ఎపిజోరల్ బ్లడ్ ప్యాచ్ ఎలక్టివ్ ప్రొసీజర్ కదా, ముందు అడిగి బ్లడ్ కల్చర్ చేయమని చెప్తారు. బ్యాక్టీరియాని ఎక్స్పోజ్ చేయడానికి బ్లడ్ కల్చర్ చెప్తారు. ఒక చోట మాత్రం మెన్షన్ చేశారు సార్, ఎందుకంటే ఎపిజోరల్ బ్లడ్ ప్యాచ్ చేస్తే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్, బ్లడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి మనకి సీడింగ్ ఆఫ్ ద అంటే మెటాస్టేస్ మనమే హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం. వాళ్ళకి ఒక రిలేటివ్ కాంట్రాండికేషన్ ఇచ్చాడు, నాట్ అబ్సల్యూట్. మనమే అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ మళ్ళీ అక్కడ మనమే అక్కడ పెట్టినట్టు అవుతుంది అన్నట్టుగా ఇచ్చాడు. అంటే నా క్వశ్చన్ అదే, హై షుగర్స్, హై బ్లడ్ కౌంట్స్ ఇలాంటి పేషెంట్ మన సెప్సిస్ లో నైసోరాలో అయితే కనుక బ్లడ్ కల్చర్ రాశారు సార్. ఇదే ఎలక్టివ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి ముందు బ్లడ్ కల్చర్ చేసుకోలేదు. కల్చర్ లో మనకి ఏదో ఆర్గనిజం వచ్చింది, వాట్ నెక్స్ట్? అసలు ఓంకార్ చెయ్యం ఆబ్వియస్ గా. ఓకే ఓంకార్ మేడం, అసలు నీ సెలెక్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ రాంగ్. నువ్వు హై టోటల్ కౌంట్, హై షుగర్స్, సెప్టిక్ పేషెంట్ అన్నప్పుడు బ్లడ్ ప్యాచ్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తావు? రిఫర్ టు క్రిటికల్ కేర్, మా PDPH కాదని చెప్పవచ్చు కదా. చెప్పడానికి బోల్ చెప్తాలే మేడం, కాకపోతే మనం థియరిటికల్ మాట్లాడుకోవడం కోసం చెప్తారు. The aim of giving blood patch is to seal off the perforation. We are not bothered about the sugar levels. ఓకే సార్. అండ్ కౌంట్స్ కూడా మనకు అక్కర్లేదా సార్? కౌంట్స్ డెఫినెట్లీ కావాలి, డెఫినెట్లీ. అదే కదా మనం బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్ చేస్తాము. వీఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇంజెక్టింగ్ సంథింగ్ ఇంటూ CSF, డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కాంట్రాఇండికేటెడ్.
గుడ్ మార్నింగ్ సెప్సిస్ బ్యాక్టీరియా అనగానే ఇంకా అసలు there is no way blood చేయకూడదు. patch is life is more important when compared to headache. Yeah, that's the thing. If there is Life bad is more only- life is ఒక్క more important when చిన్న compared to headache. చిన్న ఈ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ యూజింగ్ ద బ్లడ్ అండ్ ఆల్ డ్యూ టు Life is more important. లైక్ ఆంకాలజీ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ యూజ్ కొల్లాయిడ్స్ in Colloid, place of dextran, blood patch. transient. fibrin There is evidence of or surgical glue you can use. సర్జికల్ తో మరి అనాఫిలాక్సిస్ కొంచెం గట్టిగా ఉంటదమ్మా సార్. Anaphylaxis ఉంది, అవును మెన్షన్ చేశారు, anaphylaxis మెన్షన్ చేశారు, ఫైబ్రిన్ గ్లూ కి anaphylaxis మెన్షన్ చేశారు. సార్ ఇంకొకటి సార్ లాస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి వెల్కమ్ సార్ చెప్పండి. క్రాస్ మ్యాచింగ్ చేసిన బ్లడ్ పరిస్థితి సార్ వి కెనాట్ యూజ్ ఇట్ అంటే అందులో ఈ కాల్షియం అండ్ ఎడిటివ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి క్రాస్ మ్యాచింగ్ చేసిన బ్లడ్ తో మనం బ్లడ్ ప్యాచ్ యూజ్ చేయకూడదా? It is autologous blood patch. Autologous blood patch. Autologous blood patch. There is no doubt in that. సార్ ఇంకా కనిపెట్టలేదండి. కాదు, one more it is always 2% should be there to give a blood patch. One person draws blood aseptically and the other person injection. Obviously. So ఇనిషియల్ గా శ్రీకాంత్ సార్ అదే చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఎపిజోడ్ లో వేసిన తర్వాతే ఇంకొకరు బ్లడ్ తీసేవాళ్ళని చెప్పారు కదా. పీజీలో ఆయన వేసేవారు, నేను ముందు ఎపిజోడ్ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాక బ్లడ్ తీసేవాళ్ళం అని ఆమె నుంచి బ్లడ్ తీసేవాళ్ళని చెప్పారు కదా. ఫస్ట్ పాయింట్ శ్రీకాంత్, నాకు అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఎప్పుడో ఒక కేసు లాస్ట్ మందు చేసింది. చాలా ఒక్కటే ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ లోని. నేను అప్పుడు పీజీలో నేను ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు తప్పించి ఇంకెప్పుడు నాకు అసలు. Regarding the prone position, there is no clinical evidence that you should keep the patient in prone position. Whatever the evidence is there, that prone position helps if there is PDPH during surgery. And post surgery, you have to keep him supine position, hydrate him, give him a good amount of caffeine if available, IV or oral, and keep epidural blood patch. That's it. You shouldn't. There is no evidence for keeping the patient in prone position. Shekhar sir, are there any MRI features before and after blood patch in dural puncture? I didn't go through that, sir, but definitely there must be there, because if you see the MRIs, then you can see how the soft tissues are sealed off after the blood patch. Whenever the dural is there, you can definitely identify the dural leak, that how much it is sealed after giving the blood patch. There should be a study, I think. Jairam sir, చెప్పండి సార్. MRI blood patch before after ఏమన్నా తేడా ఉంటుందా? ఐడియా లేదు సార్ నాకు. బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మనకి జోర్ల ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, సెరిబ్రల్ వాసోడైలేషన్, జోర్ల ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. వన్స్ పంచ్ తగ్గాక అవన్నీ చేంజెస్ రివర్ట్ అవుతాయి బ్యాక్ కి, బట్ ఎంత టైంలో రివర్ట్ అవుతాయి అనేది ఐ డోంట్ నో. ఈ వాసో కన్స్ట్రక్షన్, వాసోడైలేషన్ అనేది ట్రాన్సియెంట్ ఫినామినన్స్ కదా సార్, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మినిట్ ఆల్సో. వాసో కన్స్ట్రక్షన్, వాసోడైలేషన్ అన్ని కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ ఎన్హాన్స్మెంట్ మనకి లీక్ తప్పించి మిగతా అన్ని కూడా are due to traction or pull on the meningeal structure. Most of them are due to dural traction. Most of the times are dural traction. Will pull your tissues in opposite directions. That's why you will get the. Okay, నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది మళ్ళీ. So if you are giving blood through epidural space, no? So our aim is cover the dura. So you are giving 15 ml, 20 ml. So that space is totally blocked or only cover the dura only? That's a good question. Next time patient coming for other procedure, you want to give epidural. So that drug will travel this area or not? I didn't, madam, question clear గా లేదు మేడం, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? సార్ నేను చెప్తాను చూడండి. మనం ఒకసారి అప్పుడు బ్లడ్ ప్యాచ్ చేస్తాం కదా, ఒక 15 ml 20 ml యూస్ చేస్తాం. అది చేసినప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ ఆ ఏరియా ఆఫ్ ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ మొత్తం అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుందా
లేకపోతే ఒక జోరాన్ మాత్రం సీల్ చేస్తారా? Only it is a Jura. It will not cover the entire individual. దట్ ఈస్ అంటే మన పేషెంట్ ఎప్పుడైనా ఫుల్నెస్ కంప్లైంట్ చేస్తే మనం ఇంజెక్ట్ చేయడం ఆపుతాం, స్టాప్ చేస్తారు. stop చేస్తాం. కానీ మన ఎయిమ్ ఏంటంటే మనకు పంక్చర్ చేసిన హోల్ సీల్ చేద్దామనే కదా. అవును మేడం. కానీ వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ సంథింగ్ 10 ml 15 ml ఎంతో, కానీ అది హోల్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ అక్కడ యాక్షన్ వచ్చి సో దాన్ని హోల్ ని కవర్ చేస్తూ రిమైనింగ్ ఆ స్పేస్ ని కూడా, అంటే ఐ మీన్ 2 cc, ఐ మీన్ 2 m, అంటే అది 1 centimeter 2 centimeter టోటల్ గా ఆ ఏరియా అంతా బ్లాక్ అయిపోతుందా, లేకపోతే స్పేస్ తర్వాత క్రియేట్ అయి ఉంటుందా? అది దాని కూడా అది మేడం కంప్లీట్ బ్లాక్ అయినా ఇట్ ఇస్ ట్రాన్సియెంట్ కదా మేడం, ఫైబ్రోలైటిక్ యాక్టివిటీ వస్తుంది. Epidural space is a potential space, not an actual space. Yeah, it's a potential space. And madam, as soon as the blood enters the space, it will clot, no? Yeah, it will clot in సార్ క్లాట్ అవుతుంది. నేను అనేది ఆ టోటల్ ఆ స్పేస్ ఆ 1 centimeter total space block కాదు, అది చెప్పాడు కదా, 6 spaces above and 3 spaces below cover the Jura only, but the rest of the space will be there. It's about the how much blood you are giving. అవును సార్, నేను అనేది volume of blood that you are giving, that will cover how many spaces, that affects the how many spaces that it will cover. అది కవర్ అవుతుంది. అంటే నాట్ ఓన్లీ డ్యూరా కాదు కదా, నువ్వు ఇస్తుంది ఒక గొట్టంలో కదా, ఐ మీన్ ఒక పైపు లో ఇస్తున్నావు. సో ఒక లైన్ లో డ్యూరా కవర్ కాకుండా మిగతా స్పేస్ కూడా, ఐ మీన్ ఆ ఏరియాలోనే టోటల్ గా బ్లాక్ అవుతే నెక్స్ట్ టైం యూ వాంట్ టు గివ్ ఎపిడ్యూరల్ అంటే ఆ డ్రగ్ ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఈ ఏరియా దగ్గర బ్లాక్ అవుతుందా, లేదంటే ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ స్పేస్ క్రియేట్ అయిపోతుందా అని అడుగుతున్నా. Automatically the clot will absorb now madam. ఫైబ్రోలైటిక్ యాక్టివిటీ వస్తుంది కదా మేడం, క్లాట్ అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. Absorb no later on. అబ్జర్వ్ అడ్హెషన్స్ ఫామ్ అవడం అలాగే ఉండదా ఏరియాలో? నో బట్ ఫైబ్రోలైటిక్ బ్లడ్ క్లాట్ క్లాట్ ఎల్స్వేర్ అంతే, ఎక్కడైనా మన బాడీలో ఇన్వైవ్ క్లాట్ ఎక్కడ కాదు కదా, ఇట్స్ ఫైబ్రస్ టిష్యూ. సో అది మళ్ళీ స్పేస్ ఫామ్ అయిపోతుంది. Yeah, definitely it will form. అది అంతే. అవ్వకపోతే ఏబీసీ పంపించండి మేడం, ఎపిడ్యూరల్ అడ్హెసివ్ అసెస్ చేద్దాం. చూసావా, నెక్స్ట్ కేస్ కి రెడీ. 2 కేసులు చేసాం. ఇప్పటికే జైరామ్ నేను ఒక్కటే చేశానంటే అంటే హ్యాపీ కదా, నీకు PDPH రావట్లేదని హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. రావట్లేదా, మన అటెండ్ అవ్వట్లేదా? యాక్చువల్లీ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్. కిరణ్ ని అందుకనే జాయిన్ అవ్వమన్నాను. హి హస్ డన్ క్వైట్ ఎ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మధ్యలో జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. యాక్చువల్ దెర్ ఈస్ అంటే లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్లిక్టింగ్ రీసెంట్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ స్టడీస్ ఉన్నాయి మనం చదువుకున్నప్పుడు. అప్పుడు అంటే మరి రీసెంట్ మిల్లర్ లో మార్చడము. దట్స్ వై ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ద స్టూడెంట్స్. అంటే ఈ లాంగిట్యూడినల్ ప్యారలల్ ఫైబర్స్ కాన్సెప్ట్ తప్పు. సో దట్స్ a zigzag obviously. And there is this potato peel approach అని చెప్పేసి there are studies like the direction of bevel వల్ల the type of flap created బట్టి PDPH ఇన్సిడెన్స్ మారుతుందని చెప్పి అంటారు. They are advising us to go with bevel down. bevel side మేడం, పక్కకి, నాట్ డౌన్ సైడ్. నో అది కాదు, bevel సిట్టింగ్ పొజిషన్ లో నువ్వు చేసినప్పుడు అది లాటరల్ అయితే సైడ్, సిట్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు బెవెల్ డౌన్. సో బెవెల్ డౌన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ లాంగిట్యూడినల్ కాలమ్ తాలూకా ఫ్లాప్ ఇన్సైడ్ ఓపెనింగ్ ఫ్లాప్ లాగా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఆ బెవెల్ అప్ లో ఉన్నప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ ఫ్లాప్ లా వస్తుంది. సో ఇన్సైడ్ ఓపెనింగ్ ఫ్లాప్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ప్రెషర్ కూడా తట్టుకొని అంత ఎక్కువ లీకేజ్ ఉండదు. That is also to decrease the degree of damage. పెద్ద చేయకుండా, పెంట చేయకుండా రెండును. There is a very irregular formation with quincke, especially that bowel. Actually Whitaker tone there are when we take microscopy studies, the damage is more with pencil point needles only. rendu కూడా డ్యామేజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి భయ్యా. కాకపోతే but again the point is the same one Jairam mentioned, it triggers more inflammation and helps in healing the hole more. So which is why the incidence is left with Whitaker needles.
విటాకర్ వాడాము మేము యాక్చువల్లీ ఏబిసిలో కొన్నాళ్ళు వాడాము. 27 gauge విటాకర్ నీడిల్స్ వాడాము చాలా కాలం. అరవింద్ నేను కొన్ని ఓంకార్ కూడా ఇచ్చాడు విటాకర్ నీడిల్స్ తో. కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది మేడం భయ్యా? తేడా ఉంటుంది? సేమ్, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సంథింగ్ లైక్ బిలో 100 ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓహో, అసలు కాస్ట్ డిఫరెన్స్ అయితే లేదు. సేమ్ కంపెనీ బీడియోడే ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. యాక్చువల్లీ వీ కెన్ యూస్ 27 అంటే దానికి ఇంట్రడ్యూసర్ నీడ్ నుండి లోకల్ ఇచ్చుకొని చేసుకోవాలి అంతే. బట్ 27 gauge విటాకర్ వాడాం మేము, అంతకు మించి వెళ్ళలేదు. 20 ఇచ్చేంత టాలెంట్ లేదు. బేసిక్ గా ఫైనల్ నీడిల్స్ తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీఆర్ అగైన్ గోయింగ్ విత్ రిపీటెడ్ పోక్స్ అని. సో దాని వల్ల అగైన్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ PDPH is almost similar. So 27 we can effectively give, or even 26 also. 25 we can avoid unless for very difficult cases we can go with 26 and 27. ఇప్పుడు రొటీన్ 26 అయిపోయింది భయ్యా. 27 నేను కొన్ని తక్కువ కేసులకి ఇస్తాను. 25 చాలా తక్కువ అయిపోయింది. 25 ఇవ్వట్లేదు. కిరణ్ చేసిన బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే he tried nebulization with local anesthetics for PDPH. ఒకసారి నెక్స్ట్ టైం ఒకసారి తను ఉన్నప్పుడు డిస్కస్ చేయాలి. నెబులైజేషన్ విత్ లోకల్ అనెస్థెటిక్స్ ఫర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హెడ్. అదే యాక్చువల్ గా 1 ml అలా వేసి డైల్యూట్ చేసి సేమ్ అదే స్పినోపాల్టైన్ అదే కాన్సెప్ట్ అదే బేసిక్ గా. స్పినోపాల్టైన్ అంటే మళ్ళీ నువ్వు లోపల కండా యూ హావ్ టు త్రూ డిస్కంఫర్ట్ ఫర్ ద పేషెంట్ కదా. దిస్ ఇస్ అదే ఆల్టర్నేటివ్ గా బాగా కనిపెట్టాడు యాక్చువల్ గా. గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ యాక్చువల్లీ. ఐడియా బాగుంది. మనకు ఇప్పుడు క్లియర్ కట్ గా చెప్పచ్చు. స్పినోపాల్టైన్ యాంగిల్ బ్లాక్ అయితే ఆబ్వియస్లీ పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది కదా, బట్ ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ట్రాన్సియెంట్. డ్రగ్ యాక్షన్ అంటే రిపీటెడ్ గా ఎక్యూటీ సెటిల్ అయినంత వరకు ఇచ్చేవాడు. నెబులైజేషన్ ఏమైనా ఫ్రీక్వెంట్ గానే డోస్ చూసుకొని అలా ఇచ్చేవాడు అనమాట. సో నెక్స్ట్ టైం తను ఉన్నప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే సార్. సార్ నాకు అర్థం కాలేదు. పీజీ స్టూడెంట్స్ కి ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ స్పైనల్ చాలా కామన్. నెట్ లో సెర్చ్ చేస్తే అది 1 to 17% అని చెప్పారు. 1 to 17% ఎక్కువ వస్తుంది సార్. 1 to 17. నెక్స్ట్ ఎపిడ్యూరల్ నీడిల్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్, యాక్సిడెంటల్ కాజ్ ఆఫ్ PDPH కదా ఎక్కువ. అంటే వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎపిడ్యూరల్ catheter, యాక్సిడెంటల్లీ వీఆర్ పంక్చర్ ద డ్యూరా. అవి ఎక్కువగా కాజెస్ ఆఫ్ PDPH కదా. ఐడియా మేడం దేనికి కాజిటివ్ అనేది, అంటే దానికి ఎక్కువగా మనం ఒక బ్లడ్ ప్యాచ్ వేసుకోవాలేమో. సార్ ఇప్పుడు there is increase in number of regional techniques in pediatric age group. సో పీడియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్ మీద ఐ మీన్ PDPH వచ్చినప్పుడు కానీ హెడేక్ ప్రెజెంట్ చేసినప్పుడు కానీ సేమ్ అడల్ట్స్ మనం ఎలా వెళ్తాం అలాగేనా, లేకపోతే అలాగే అంటే సేమ్ ఈ ప్రొఫిలాక్టమైస్ అన్ని కూడా, బట్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ వెరీ లో. లెస్ దాన్ 10 years చిల్డ్రన్ లో చాలా లో. ఫస్ట్ థింగ్. రెండోది ఒక బ్లడ్ ప్యాచ్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తే సేమ్ ప్రొసీజర్ విత్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. 0.2 to 0.3 ml per kg బాడీ వెయిట్. అంటే ఫార్మకలాజికల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్. ఫార్మకలాజికల్ మేనేజ్మెంట్ ఐడియా లేదు. మోస్ట్ లైక్లీ ఫార్మకలాజికల్ మేనేజ్ ఏది డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ అయితే కాదు కదా. ఇట్ కుడ్ వర్క్ అనే ఒక ఆప్షన్ తప్పించి డెఫినెటివ్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఎపిజోడ్ బ్లడ్ ప్యాచ్. ఫార్మకలాజికల్ బేస్డ్ ఆన్ ద బాడీ వెయిట్ మీద ఇస్తాం. కెఫిన్ చిన్నపిల్లల్లో కొంచెం కాంట్రాఇండికేటెడ్ ఏమో కాదా? అసలు ఐడియా లేదు నాకు. కెఫిన్ ఇస్ చిన్నపిల్లల్లో కొంచెం కాంట్రాఇండికేటెడ్. ఒకసారి శ్రీకాంత్ మాట్లాడారు. కెఫిన్ చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు కూడా కాఫీ అడల్ట్స్ లోనే ఇవ్వట్లేదు మనం. యాక్చువల్ గా డార్ట్ అని ఒక టాబ్లెట్ ఉండేది ఒక 4-5 years బ్యాక్. ఇప్పుడు ఉంది సార్, నేను రెగ్యులర్ గా వాడతాం. ఇప్పుడు అవునా? FDA బ్యాన్ డ్రగ్ బ్యాన్ చేయలేదు.
లేదు మళ్ళీ రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, ఆ డార్క్ లో కెఫిన్ ఉండిద్ది. కెఫిన్ అదే వాడతాం, ఆర్కెలో ఎడాపెడా వాడతాం ఈ డార్క్. అదే కృష్ణమూర్తి గారి ఫేవరెట్ డ్రగ్. మరి సెంట్రల్ వాసోడైలేషన్ ఎక్కువ కదా. వీలైతే మంచేది కూడా ఏం చేస్తారు సార్. అదే ఓవరాల్ యాక్చువల్ గా ఐవి కెఫిన్ కూడా ఉంటుంది. ఐవి కెఫిన్ ఉంది భయ్య. అంటే పిల్లల్లో ఇన్ ద సెన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ ఆల్కలైడ్ కదా. ఐ థింక్ రిలేటివ్లీ కాంట్రా ఇండికేటెడ్. సార్ స్టాప్ చేద్దాం ఎందుకంటే నాకు కేసులు. ఎంజాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Bye. Had a good discussion. Omkar sir, thank you. Anuradha madam, thank you. Thank you, Jairam. Thank you to all. Rounders sir, very thank you. Make special thanks sir.